আজকের টপিকের নাম অপরচুনিস্টিক ইনফেকশনস। 12 স্লাইডস, ভেরি গুড টু রিমেম্বার। খুবই ছোট, বেশি ইলাবোরেট করিনি। Go through these slides. The main part is as per CD4 count which are the infections occurs. This is the most important slide. ঠিক আছে? It will be a short lecture but this is important. আর আমার মনে হয় প্রত্যেকটা স্লাইডসই ইম্পর্টেন্ট। সো প্লিজ লিসেন অ্যাটেন্টিভলি ফর 30 minutes. 30 minutes is more than enough. ঠিক আছে? এমনিতেই আজকে আমাদের লেটে শুরু হচ্ছে। সো ফার্স্ট অফ অল, হোয়াট ইজ অপরচুনিস্টিক ইনফেকশনস? এভরি টাইম I told a single term that infections needs an opportunity to infect. And what are the opportunity? Opportunity is a immunocompromised state. And how this opportunity occurs? This is the key mechanism behind the back end. That what is the difference between a normal individual and a immunocompromised individual? A immunocompromised host. First of all, they are cell-mediated immunity failure. What does that mean? Cell-mediated immunity, that's their T cells and CD4, CD8 lymphocyte doesn't work properly because that's not functioning. So that may be caused by HIV, steroids and any transplant patients. Threat, TB, Pneumocystis, Pneumonia, Toxoplasma, Cryptococcus and also CMV. Neither. Then next part is a neutrophil defect and leukemia. In any patients, those having a uncontrolled diabetes, those having a blood cancer like leukemia, CML, AML, their neutrophils are becoming defected. So neutrophils are when are not properly working, so their cell defense mechanisms also getting hampered. So another defense mechanism getting broken. Another is a defective humoral immunity. Humoral immunity means their plasma cells were release antibody. That antibody also doesn't release because they don't have kind of their plasma cells. And lastly, physical barrier damage. The patients having a long time prolonged ICU stays, that patients having a kind of intubations, patients having on catheterizations. So there the physical mucosal barrier getting hampered, and when the physical mucosal barrier getting hampered, there is we allowed to enter the infections. So another set of damage occurs. This is particularly not opportunistic infection, I can say. This is particularly important for hospital acquired infections. For opportunistic infections becoming more immunocompromised, that typically happen in this back end mechanism is these three sets: cell-mediated immunity failure, neutrophil defects and the defective of the humoral immunity. Okay, and next comes what are the risk factors and what are the primary pathogens occurs, right? So this chart is typically these sites. What are the immunocompromised? We all know HIV very well. Then what are the HIVs? All those bugs: Pneumocystis, Pneumonia, TB, Cryptococcus, CMV, Toxoplasma. And here you have to know the most important part is based on CD4. Now your question can come in two parts. One question can come, okay, what is HIV? What is the disease caused? Disease caused mean, what is the disease name? AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. 2 marks, done. Next, who are the having more risk? Truck drivers and all those bisexuals, blah blah blah. There are the next set of third set of question. Fourth, how you diagnose? The NACO strategy. HIV mean diagnose is a NACO strategy must. চারটে টিপ, ওই যে তোমার ফ্লো চার্ট করা আছে দেখবে, পড়ানো হয়েছে তো NACO স্ট্র্যাটেজি? আরে হয়েছে তো, হ্যাঁ। NACO স্ট্র্যাটেজি মিনস ডায়াগনোস, মানে ফার্স্টে চারটে সেটস হচ্ছে। প্রথমে আমরা পজিটিভ নেগেটিভ দেখছি, তারপরে আবার যদি পজিটিভ থাকে, প্রিজেন্টিভ পজিটিভ, দেন উইল এগেন টেস্ট, উইল অ্যাপ্লাই 3 different sets of test methodology.
So this is NACO strategy, very simple, just you have to know the flow chart. And fourth question is a opportunistic infection. When there is an association of opportunistic infections, so then you have to write down what are the opportunistic infections happen in HIV/AIDS, but not only the names, associations with CD4 count. 500 CD4 count কি infections হবে, 300 এ কত হবে, 200 এ কি হবে, below 100 বা below 50 তে কি হবে. So that chart you have to know. This is all about HIV and this is a must question. আগের ইয়ারে না এলে এটা আসবে. যদি তোমার ভাইরোলজিতে নেক্সট সেমিস্টারে এই কোশ্চেন্স গুলো থাকবে, ঠিক আছে? So HIV is a must question and you have to know this four set of questions you have to know very well. Then chemotherapy, malignancy, candida, aspergillus, bacterial sepsis, any organ transplant, CMV, aspergillus, nocardia, long-term steroids, TB, fungal infections, diabetes is also a immunocompromised stage, mucormycosis, candida, ICU catheter is a yes. We can say that it is more related to hospital acquired infections, but yes, but because of the damage of the physical barrier, that patients might have also associated some infections that hospital acquired, that is a bacterial more or less, mainly Pseudomonas acinetto and candida, and any systemic infection, that is patient having a cachectic, malnutrition, extreme age. The TB is most important primary pathogen. So any clinically immunocompromised states, it might be a malignancy, might be a HIV, or might be a long-term steroids. So TB is one of the important part you have to know. So TB is everywhere. And what are the, as per the same charts, we just here reassemble as per bugs, bacteria, fungus, parasites and virus. So bacteria, yes, TB is the prime important part, important one. Then MAC, Microactin avium complex, nocardia, listeria, salmonella. Just remember that TB more than enough. Fungus is 80 to 90% fungal infection is a kind of opportunistic infections. They don't have that kind of capability to infect a normal individual. We never seen a patient having a normal immunocompetent having a Cryptococcus. We didn't see a patient having an immunocompetent patient having Pneumocystis, jirovecii or aspergillus. So though fungus are maximum, all the fungus are 90%, you can say it's all are opportunistic infection. And there are some infections, they are viral, specifically CMV. CMV is a typically affect immunocompromised patients, and some parasite, that is Toxoplasma, so Cryptosporidium and Cystospora belli. Okay, so these are the typical 4 sets of bugs. So if you have a short note or kind of explain why on opportunistic infections. So first describe what is opportunistic infections, what are the clinical conditions, their back-end defense mechanism, and you can give these charts. Okay, and this is the most important slides in today's lecture, the opportunistic infections in HIV based on CD4 count. এইটা প্রায় আসে, একটু মুখস্থ করা কঠিন, বাট এটা গাঁথানোর জিনিস, এটা মনে রাখতে হবে. So firstly you can say that TB appear first, because TB is most wide, TB is everywhere. So first any immunocompromised state, you can see first TB appears and herpes zoster and oral candidiasis. And less than 200 there is a PCP infection, this is a lung infection, your lung becoming white, and there is a PCP infections and esophageal candidiasis. First is the oral candidiasis, then they downwards infections happen, that is esophageal candidiasis. And less than 100 there is some more extensively, you can say, that is your CNS getting infected, that is last class we have done, that is CNS infections. What are the last class? What is the topic of the last class?
কি ছিল? মেনিনজাইটিস, ক্রিপ্টোকক্কাস মেনিনজাইটিস। তাহলে একটা জিনিস ভাবো, যদি আমি একটু মনে রাখার সুবিধা করতে পারি, যে ফার্স্টে হচ্ছে আমার 500 নিচে যাচ্ছে, তাহলে আমার টিবি সবচেয়ে বেশি থাকে, তো উই ক্যান সে টিবি, ঠিক আছে। মুখে একটু ইনফেকশনস হলো, উই ক্যান সে ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস, ঠিক আছে। দেন less than 200, less than 200, okay fine. Then lungs আসছে, esophagus আসছে, so lungs are getting infected, so their only lung infection is there, that is PCV, Pneumocystis jirovecii or Pneumocystis carinii. After that your esophageal candidiasis, so 200 হয়ে গেল, then we came to 100 means more extensive damage, more extensive মানে nerve getting involved, your CNS getting involved, that is cryptococcal meningitis, right, and Toxoplasma encephalitis, your neural system getting involved. And lastly is a most inner part of your system. Inner part means retina, that is CMV retinitis, and also Mycobacterium avium complex infections. So this is how, whatever the technique you can apply, but you have to remember. So I think this is the most holistic approach to remember. First is a TBs and ocular candidiasis. Second is your lungs and esophagus getting infected, that is Pneumocystis carinii and esophageal candidiasis. After that, your more extensively you are getting infected, that is a Cryptococcus meningitis and Toxoplasma encephalitis. And most lastly, less than 50, your inner part, that is retina, getting infected, that is CMV retinitis. So this is how you can apply the technique, but end of the day it's your technique, how you remember the chart, okay. And this is about little bit of descriptions. We all know Pneumocystis carinii is a PCP infections. Might be a debate, it is a parasite or it is a fungus. So still it is, someone say it is a fungus. So Pneumocystis jirovecii or Pneumocystis carinii is a CD4 count less than 200, the lung getting white. So patient having a fever, dry cough, dyspnea and hypoxia. Diagnosis by your induced sputum and bronchoalveolar lavage, and treatment is a cotrimoxazole and add steroid if severe hypoxia. In Cryptococcus meningitis, we have gone through detail in last class, so I am skipping that topic. Cryptococcus meningitis, Cryptococcus meningitis and Toxoplasma. Toxoplasma gondii is another parasitic infections, is a features of same neurological symptoms, fever, headache, seizure, local neurological deficit, and you diagnose through MRI multiple reading enhancing lesions, and serology and CSF PCR you can do for the diagnosis purpose, okay. If you have a question of a opportunistic infection, you don't have to write down these all three. It might have a 3 or 4 number. You can don't elaborate each and every infections, doesn't need that. Just I go through little bit of each and every topic, going through little bit, because CMV retinitis, that is a severe immunosuppression, that is less than 50, features having a painless visual loss, floaters, diagnosis by direct fundoscopic examinations, and some antiviral you can give, that is valganciclovir and ganciclovir. Oral and esophageal candidiasis, oral candidiasis কততে হচ্ছে? CD4 count less than 500. Esophageal candidiasis less than, আরে তারপরেই ছিল তো, 500 পরে কত ছিল? 200. So less than 200 esophageal candidiasis, ঠিক আছে। So this is a oral white plaques you can say, severe dysphagia, and by KOH mount you can see candida. Also you can do gram stain, but fluconazole and for the severe esophageal candidiasis. And now the diagnosis part, this chart is important. Now every system can involve, right? So you will send a blood for culture and PCR for food. If you suspect an HSV, you have to send a PCR. Bacterial sepsis, you have to do blood culture.
For Pneumocystis carinii, you have to do sputum and bronchoalveolar lavage. For CSF, Cryptococcus meningitis or Toxoplasma, you have to send a CSF. For Cryptosporidium and Isosporabili, you have to send a stool for modified Jaden stain, and also any part of area involved, you have to send histopathology and tissue biopsy. And for CMV retinitis, we do eye examinations. So this is the some basic test you can remember. This is the sample you will send. What are the samples you will send? You will send this, and sending some samples, what test you will do and for which part. First is a Jaden stain. Jaden stain for identified acid fast bacilli, right, like TB. ঠিক আছে? Next is a modified Jaden stain. Now, who can tell me what is the modified Jaden stain? Jaden stain পড়ানোর সময় নিশ্চয়ই তোমাদের বলা হয়েছে what is modified Jaden stain? What is modified Jaden stain? হ্যাঁ বলো। হিট করা হয় না। আচ্ছা, ও বলছে হিট করা হয় না, ফেনলের কনসেন্ট্রেশনস। আর কে বলবে? এই বল, হোয়াট ইজ মডিফাইড জেডেন স্টেন? যা জানিস বল না, বসেই বল। কি মডিফাইড জেডেন স্টেনটা কি? কি মডিফাই করছি? হ্যাঁ, so the modified Jaden stain, you can say the changings of the sulfuric acid. What is the concentration of the sulfuric acid of the Jaden stain normally? That is 20%. If you change it to 5%, তখন আমরা কি করছি? কি দেখছি? Microbacterium lepri, হ্যাঁ, lepri 1%, nocardia and also Cryptosporidium. The 1% we can use also for Cryptosporidium and Isosporabili. That is also modified Jaden stain. When we are changing the sulfuric acid concentration, that we can say this is a modified Jaden stain. So we have to know the percentage of the sulfuric acid. This is a very catchy viva question. 20%, 5% and 1%. কোনটা কখন কি করব, এটা কিন্তু সবার যেন মুখে মুখে থাকে, ঠিক আছে? So modified Jaden stain for identified Cryptosporidium and Cryptoisospora. All are look same. India ink we all know for Cryptococcus. But Cryptococcus এর base sensitivity test কোনটা? Cryptococcus এর কোন টেস্টটা হচ্ছে মোস্ট সেনসিটিভ? Which test? আরে আগের দিন ক্লাস করলো, এটা কি ক্লাস করেছে? আরে একজন থেকে বল, মান সম্মান রাখ। হ্যাঁ, CSF what? CSF, আরে CSF, হ্যাঁ, প্রেসার তো বাড়ছে। Which test is most sensitive? আগের দিন বলা হয়েছিল কম্পারিজন, that India ink versus which test? One lateral flow test. What is the name of the test? আরে Cryptococcus antigen test। কোথায় থাকে এরা? খায় না, ঘুমায়। Cryptococcal antigen test is one of the sensitive test, যেটা আমার যদি পজিটিভ থাকে we can say, নেগেটিভ থাকে we can say that it is a negative for Cryptococcus. PCR is one of the most sensitive, but last class I have told you na that India ink versus Cryptococcal antigen test. India ink is a very much observer dependent. আজকে আমি দেখলাম একরকম লাগবে, তুমি দেখবে একরকম লাগবে, বাট Cryptococcal antigen test is one of the sensitive and specific test. এ সব ভুলে যায় এটা। So India ink identifies Cryptococcus. You can say also Cryptococcal antigen test, but this is, we are talking about stains, so don't include Cryptococcal antigen here. GMS and PAS stains for identify fungi and Pneumocystis, and lastly gram stain for bacteria and candida. So this is all the stains we can do for identified opportunistic infections. And lastly the treatment of principle of the iris treatment. Iris তোমাদের লাগবে না, ছেড়ে দাও।
What is IRIS? IRIS is a immune reconstitution inflammatory syndrome. A dangerous systemic inflammations as the immune system recovers. যখন HIV বা AIDS হয় তখন পেশেন্টের কি হয়? পেশেন্টের অল ওভার immunocompromised থাকে, তার ইমিউন সিস্টেম ডাউন রেগুলেশনস থাকে। বাট when we start ART, ART mean, ART এর ফুল ফর্ম কি? What is ART? হ্যাঁ, ART mean যখন আমরা রেট্রোভাইরাল থেরাপি শুরু করছি, আমরা অ্যান্টিভাইরাল শুরু করছি ফর HIV, দেন পেশেন্টসের ইমিউন স্ট্যাটাস আবার ফিরে আসে। যখনই পেশেন্টের ইমিউন স্ট্যাটাস আবার ফিরে আসতে শুরু করে, দ্যাট ইমিউন সিস্টেম অ্যাটাক ইউর বডি, দ্যাট ইজ কল্ড আইরিস। ঠিক আছে, যারা ভালো বলবে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে হোয়াট ইজ আইরিস। জাস্ট তোমাদের জন্য আমার মনে হয় না আইরিস ক্যান কাম অ্যাজ এ কোশ্চেন, বাট ইউ হ্যাভ টু নো দ্য বেসিক হোয়াট ইজ আইরিস। দ্য ফুল ফর্ম অফ আইরিস ইজ এ ইমিউন রিকনস্টিটিউশন ইনফ্লামেটরি সিনড্রোম, মানে ইমিউনিটি যখন ফিরে আসছে আবার, রিকনস্টিটিউশন মানে কি আবার ফিরে পাচ্ছে, তাই তো, দে কেম ব্যাক। সো ইনফ্লামেশনস অকার্স rapidly and that is create a immune reconstitution inflammatory syndrome, short from IRIS, a dangerous systemic inflammations of the immune systems after recovery. And then we have to আমাদের আবার ওখানে স্টেরয়েডস দিতে হয় ফর ডিক্রিজ দ্যার ইনফ্লামেশনস। ওকে, সো জেনারেল প্রিভেনশনস, হাউ টু প্রোফাইল্যাকটিক শিল্ড for opportunistic infections, treat underlying immunosuppressions, that is we have to treat the patients of HIV or any kind of uncontrolled diabetes to recover their immunity, to prevent that opportunistic infections. So recover that immunity, আমরা কি করব? Antiretroviral therapy for HIV or any underlying disease conditions, we treat the patients. Vaccinations is very important for influenza, pneumococcal, hepatitis B, hepatitis HPV, screen for latent TB, IGRA, role of IGRA. IGRA, what is IGRA? IGRA is the important questions when you haven't been associated of TB. Any questions of TB? আজকে তোমার IGRA বা quantiferon TB gold একটা লেজুর হিসাবে টেল এন্ড থাকতে পারে। What is IGRA? কে বলবে? বা quantiferon TB gold. For latent TB, you can do a test called name IGRA or quantiferon TB gold. আমরা যে কেউ এটা করতে পারি যদি আমরা ইন ইন্ডিয়া বিং আ এক্সপোজার অফ টিবি, আমাদের সবার মধ্যেই আজকে টিবি এক্সপোজার আছে, বাট বিকামিং ইমিউনো কম্পিটেন্ট, আমাদের ইমিউন সিস্টেম ভালো থাকার জন্য আমাদের টিবি কিন্তু আজকে কি হতে পারে না, এক্সপ্রেস করতে পারে না। ইফ যেমন আমরা তো সাপোজ পেশেন্টের সাথে অনেকটাই এক্সপোজড, তোমরাও ভবিষ্যতে হবে, যখন ওই জন্য আমাদের নিউট্রিশনস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কখনো আমরা যারা ডাক্তার বা হেলথ ওয়ার্কার তাদের কাছে পেশেন্টরা কাশে হাঁচে, তুমি কিছু সেটাকে আটকাতে পারবে না। সো এনি টিবি পেশেন্টস ইউ আর গেটিং এক্সপোজড, তুমি যদি এক্সপোজার থাকো সেইটা জানার জন্য একটা টেস্ট আছে, দ্যাট ইজ নট যে তুমি টিবি সিমটোম্যাটিক, সেই টেস্টটার নাম হচ্ছে ইগরা। এটা ব্লাড টেস্ট করে দেখা হয়, বা অল্টারনেটিভ নেম হচ্ছে কোয়ান্টিফেরন টিবি গোল্ড। ঠিক আছে, সো হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ ইগরা? দ্য সিগনিফিকেন্স অফ ইগরা, দোজ হ্যাভিং অন স্পেসিফিক্যালি ইন ইমিউনোকম্প্রোমাইজ স্টেট। ঠিক আছে, যারা ইমিউনোকম্প্রোমাইজ স্টেটে থাকছে তাদের জন্য উই ডু দ্যাট টেস্ট। তাতে আমরা কি জানবো? তাতে আমরা জানবো ওকে ফাইন, দিস পেশেন্টস হ্যাভিং আ ইমিউনোকম্প্রোমাইজ স্টেট, দিস পেশেন্ট হ্যাভিং আ লেটেন্ট টিবি ইগরা পজিটিভ, তাহলে আমাকে আইদার ওকে প্রপারলি ইমিউনোকম্প্রোমাইজ স্টেটটাকে তাড়াতাড়ি রিকভার করতে হবে, নাহলে ওকে একটা টিবির ওষুধ দিয়ে রাখতে হবে। গট দ্যাট পয়েন্ট?
এমন নয় যে আমরা সবাই ইগরা টেস্ট করলাম, দেখলাম যে 90% ইগরা পজিটিভ, তাহলে কি আমরা টিবির ওষুধ নেব? না। The significance, those patients are immunosuppressed, like patient on steroids, long time steroids, patients on all the rheumatological patients having long time tofacitinib or methotrexate and all those, many patients right now in rheumatology getting tofacitinib. Tofacitinib যারা পাচ্ছে সেই পেশেন্টদের ইমিউনোসাপ্রেশন তৈরি হয়। One of my patients have come that no one right now randomly used tofacitinib for the rheumatological patients. এবং একটা পেশেন্ট এরকম হঠাৎ তার বড় বড় এখানে সার্ভাইকাল গ্ল্যান্ড ফুলে এসছে। সো আই ডিড আ টেস্ট of IGRA, patient is on tofacitinib and that IGRA become positive. So my first, আমার প্রথম কাজ হচ্ছে সেই tofacitinibটাকে বন্ধ করা। Alternative drugs, those having less immunosuppression. So those patients having an immunosuppressions, আমরা তাদের ক্ষেত্রে IGRA টেস্ট করি to diagnose a latent TB, not TB, latent TB, ঠিক আছে? That is IGRA or quantiferon TB gel. So avoid contaminated food and water because of the parasite infections comes for contaminated food and water. Avoid unnecessarily steroids for broad spectrum antibiotics. This can also cause immunocompromised state, and enforce catheter and ICU infections control protocol for long time hospital jara thakche for ICU bedridden patients without যাদের ক্যাথেটার বা ভেন্টিলেশনস লাগবে না তাদেরকে করা উচিত নয়। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য টার্গেটেড অফ দ্য এইচআইভি প্রোফাইল্যাক্সিস অ্যালগোরিদম। কোন CD4 কাউন্টে আমরা কোন প্রোফাইল্যাকটিক কি ওষুধ দিয়ে রাখি। ফার্স্ট, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোট্রাইমক্সাজোল ফর প্রিভেনশন অফ নিউমোসিস্টিস ক্যারিনি, লেস দ্যান 200 CD4 count, less than 100 কোট্রাইমক্সাজোল prevents the toxoplasma IgG positive হলে কোট্রাইমক্সাজোল continue, less than CD4 50, consider MAC prophylaxis if ART is delayed. So this is the kind of prophylaxis algorithm, but this is not that important part. Prophylaxis তোমাদের লাগবে না। Your important part is what is opportunistic infections, what is the back end mechanism of the opportunistic infections, what are the conditions you are getting opportunistic infections, what are the main diseases are associated with opportunistic infections, and most importantly that slide of CD4 count relations with opportunistic infections. Okay, so this is the last slide. I think systemic vulnerability requires systemic defense. So type of the immune failure is the main cause is a cellular humoral immunity. So the pathogen and also the fortification. So prophylaxis we have to start, and along with that CD4 count that particularly treat the cause of the disease. Like HIV, you have to treat the patient with ART. In any kind of any other malnourished or any other immunosuppressive uncontrolled diabetes, we have to treat the cause first, not the treat the bug. Yes, we will start prophylaxis, but you have to treat also the underlying positive agent. Okay, so most important slides, I think the defense mechanism, underlying back end mechanism. This slide is important for profile the patient, which are the diseases are important and causing which type of pathogens. First, you can write the disease name, and this is the bacteria, fungus and parasites are responsible. And this is the important slide related to HIV CD4 count, and this is the samples what you have to send for any opportunistic infection, and this is the basic some stains you will do in opportunistic infections. So opportunistic infections never come as a long question, it will come as a short note or explain why. It max to max 5 numbers. What are the slides I have told, this is more than enough, but এইটুকুনি যেন মনে থাকে, so I can expect that. So thank you.